Witam Państwa na kolejnej części naszego spotkania. Przypomnę, Kongres Regeneracja, rozmowy o Twojej przyszłości ekonomicznej, organizowane przez Polską Sieć Ekonomii i Fabrykę Pełną Życia. Witamy Was, tych, którzy do nas przybyli w ostatnich minutach w Pałacu Kultury Zagłębia. Gościom ślubnym przypominamy, że Pałac Ślubów jest na drugim piętrze. I szczęść Boże młodej parze oczywiście. Pałac tętni życiem, jak Państwo widzą, również w weekendy. Za chwilę panel dyskusyjny, który jak zakładamy potrwa około 60 minut. Panel plenarny, jaki model rozwoju dla Polski. Swoją drogą przypominany tutaj wielokrotnie Adam Smith napisał w swojej Bogactwie Narodów, że Polska jest krajem, o ile mi wiadomo, który nie produkuje niczego poza rzeczy niezbędne do przeżycia. Tym bardziej ciekaw jestem, jaki model rozwoju dla Polski dziś na początku, czy już w połowie w trzeciej dekady XXI wieku, o jakim będą dyskutować nasi goście, których panel poprowadzi profesora Zofia Łapniewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, współprzewodnicząca Polskiej Sieci Ekonomii. Ona również przedstawi naszych gości. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że jesteście z nami. Panel będzie częściowo w języku angielskim, a częściowo w języku polskim, także w zależności od tego, jakie są preferencje naszych tutaj prelegentek i prelegentów. Także osoby, które jeszcze mają problemy z tłumaczeniem, też prosimy o pobranie urządzenia. So our main panel today, what development model for Poland? I would like to introduce my guests. First, Michał Możdżeń has a PhD in economics and works in the Department of Public Policy at the University of Economics in Kraków. He specializes in political economy, fiscal policy and labor market, as well as public sector analysis. Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska is an activist for women's and workers' rights, a member of the Presidium of Council of the All Poland Alliance of Trade Unions of Mazowieckie Voivodeship. She is also vice chair of its equality team and leader of the Consultative Council of the Women's Strike. She is involved in initiatives aimed at helping refugees on the Polish labor market. She works at PLC Cooperative, where she is responsible for the digitalization of trade unions and the development of the PLC application. Josh Ryan Collins is an associate professor of Economics and Finance at the University College London in the Institute for Innovation and Public Purpose. His research focuses on macroeconomic policy, the economics of housing and land, financing, the ecological transition, and economic pensions. He's also a senior research fellow in the UK government's housing department and a council member of the Progressive Economy Forum. And finally, Marcelina Zjawińska is a sociologist, community organizer, educator, researcher, and urban activist. She is co-founder of the Circulation of Things and Creative Circulation Cooperatives, as well as CEO and founder of the Social We Foundation. She is a representative of the Young European Cooperators Network and Vice Chair of the ICA Youth Network of the European region. Welcome. So thank you for being with us at our third Regeneration Congress. The topic of this panel may seem deceptive, as the word development itself is already controversial as a word associated with neoliberal demand for growth, and the infamous history of the global north becoming richer at the expense of the global south. In place of development today, philosophers propose the notion of the good life, buen vivir, which is certainly closer to the notion of sustainability and the cessation of our plundering of the planet. Poland is a catching up country, or lying on the semi-periphery of Europe, which on the one hand is our competitive advantage, low wages, and on the other hand is a certain trap in terms of country's economic position, both now and in the future. Hence, my first question to you,
How do you assess Poland's current model of development? What do you appreciate the most? And what do you see as a threat to the country's future? And I would like to ask you to give one thing, one idea, what you propose to change that could translate into success for our country. So first, Professor Josh Ryan Collins. Thank you, Zofia. Well, I'm not an expert on the Polish economy. I want to just make that clear from the beginning. And I've been doing a little bit of reading before this session. And I think Poland has, in some ways, been the poster boy of Europe certainly since the global financial crisis. You've had rates of growth in excess of nearly all other European countries. And so clearly there's many things that are working well. I would certainly recommend maintaining your own currency going forward, because I think that's been a very important part of the story. And I think the key thing for Poland to do really is to avoid the kind of rentier dynamics that I talked about in the previous presentation. And perhaps the key things to do here are to focus on those sectors that I think will be most exposed to these potentially damaging rentier dynamics. And I would say those sectors are the housing market, which I've already talked about in the previous session, but it's clear in Poland there is a emerging housing affordability crisis that will, of necessity, feed into the development of the economy by creating this overhead on investment and overhead on consumption as house prices and rents rise above people's income. So to deal with that problem, I think we need to see a much bigger role for the state in the provision of affordable housing and to control land prices and prevent the kind of explosive dynamics that we've seen in other more developed European countries. I think the other main area that needs consideration is probably the green transition. How does Poland move from an economy that is driven by fossil fuels, the mining sector and the agricultural sector in particular, towards a high value added manufacturing or knowledge economy? And here I think the role of the state again is vital, to have a mission around a just transition, to have powerful large-scale direct investment by government in green energy, helping the agricultural sector transition towards more sustainable farming models, and controlling the type of growth to ensure that people who might lose their jobs in those older sectors can maintain a good standard of living. Thanks. Marcelina? Thank you. I'm also not an economist, more of sociologist and practitioner. So I am saying this from my point of view as an observer. And I actually don't see any particular model of development, since I consider model as like well thought through strategies, evaluated and updated. And what we can see is rather like ad hoc solutions, as we can see in, for example, migration policies, that all the solutions are ad hoc and addressing not the whole issue, but just current challenges. But if there is any model that I can see,
it's like a millennium dream, cities from steel and glass and fast cars and quantum computers and space programs. And it's a little bit outdated. As we can see, other cities are developing more in a green way, 15-minute donut economy, bikes rather than cars, of course, and prosumerism. And there is one example of that, and this is Warsaw incinerator. I have to search for that word, and if you don't know what it is, as I didn't, it's a facility to burn trash. So there is a big investment in Warsaw going on to build this kind of incinerator, and a lot of money going to this investment, this facility is built by Korean enterprises, I believe. And what if we invested those money in local communities and in bottom-up projects that could also address not only the overproduction of trash, but also other environmental and social issues. And if you would like to know what is our idea for this solution, you can visit us in creative circles in Warsaw, and I can develop the subject. But for now, I assert this model as outdated, just like this. And but what I appreciate the most is the power of local communities and collective efforts. And we also have many examples of that. Not to mention help for Ukraine, when we show that we can organize ourselves and effectively address challenges that we face. As the biggest threat, I didn't know what to choose out of radicalism, this thing of our state, and facade participation. But if I can find the common thing for all those three things, I believe it's the ignorance and arrogance of our authorities and dissidents. And basically it develops from this. But we have a limited impact on those things. So if I have to choose one thing that we have impact on, that is a threat, it will probably, in my opinion, be burnout of activists and people that want to change something. And last but not least, the idea I would like to propose. It's my favorite, one of my favorite methodologies of sustainable development of communities, and it is called ABCD model. It's by Americans, of course. They like to simplify things and to make catchy names, but it stands for asset-based community development. And basically what it implies, what it assumes, is that in local communities we have pretty much everything that we need to achieve our goals. We just have to map our resources and integrate those communities to activate those resources to achieve those goals. And this is very much compatible with cooperative principles, as it roots in self-organizing communities addressing their challenges and their aspirations in the context of, let's say, state incapabilities to address those things. Let's mention the Hrubieszów Association of Self-Help in Poverty, right?
Yes, so this will be it. Thank you very much. Michał? Hello, okay. Yeah, for me as an economist, it's hard to argue that that the Polish developmental model provided a remarkable increase in the standards of living since the beginning of the transformation, and especially after accessing the EU. So we have to bear this in mind that we are a poster child. As you told us, we are entering the high income threshold, or we have surpassed it already. But this model is peculiar and precarious, I would say, because it is like a model that was developed not only in Poland but in most Central European, Eastern European countries, which I, together with Maciej Grodzicki present here, tend to call FDI, directed export-led growth. Okay, so this model is both costly and was costly and is still costly and is risky or fragile, I would say, especially taking into account what we want to achieve in the future. Okay, what does it mean that we develop this kind of model? In the wake of the accession, well, let's leave aside the 1990s, okay, and the transformation shock and the name that should not be spoken, and I will tell the name anyway, Leszek Balcerowicz, in the 1990s that provided this big shock in the incomes and the standards of living at the beginning of the 1990s, the privatization, killing of potentially profitable businesses, even very sophisticated ones as the computers. But there was another shock. In the wake of the EU accession, the governments decided that we want to regain the international competitiveness. And how did we do that? We do that by rising unemployment, up to 20% in 2004, which weakened the bargaining power of workers and ended up in decreasing wage share by several percentage points just between 2001 and 2004. Okay, so it was one of the things that happened. And the other things that happened, and is happening still, is that we are fixed on keeping the real exchange rate of zloty lower than compared to other economies on the same level of development. Which is I think making clear that our model of growth, of development, is still dependent on the costs. Okay, so we are unable to overcome this problem. And what happened after 2004 is we had this tremendous inflow of FDI, of foreign direct investment, and it was good for the wages, it was good for the GDP and for production, but at the same time it made us dependent. We had to pay the price tag of this. And this price tag is the profits that are repatriated outside of Poland. It goes to around 4% of GDP at the moment. And we don't speak about this most, but it's a cost that we have to bear. We have to pay up the foreign capitalists, okay? And why this is providing for a fragile environment? Because we are dependent on the cost. Every time that the wages rise just a little bit above the productivity, or if our real exchange rate rises, everybody is afraid that we'll lose the competitiveness of the export industry, because the exports and imports, the trade, makes for so much of our production. Okay, and this model also had its tremendous cost in terms of the inequalities, and I'm not only speaking about the income inequalities in the social way, in the social strata, but also territorial.
It is very important to say this in a medium-sized city such as Dąbrowa Górnicza, that we know that the development was very uneven. And it was concentrated in the 5 or 6 biggest cities in Poland. And this provided for a great problem in terms of the population, of deterioration of the public services because of no money from taxes in the for the local governments and things like that. And instead of like providing us with an answer on how to overcome this, I would like to say that we already know that this provides a big obstacle to changing the economy in a way that is much more sustainable. I would say changing it into a more focused on the local provision of goods and services. Because once we try to do this by, for example, government intervention, we can raise deficits and incomes of the wealthiest, and we can affect our international competitiveness. So this is like a very difficult thing to overcome, especially in such a liberalized international financial but also goods markets, okay? So I leave it with that at the moment. W ciągu ostatnich kilku dekad Polska przeszła, zwłaszcza po 1989 roku, Polska przeszła transformację z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Teraz kolejnym etapem, niezbędnym etapem jest przejście do społecznej gospodarki rynkowej. Obszary związane z partycypacją pracowniczą, udziałem pracowników w zarządzaniu wymagają szczególnej uwagi. Dlatego należy wzmocnić takie mechanizmy jak rady pracownicze, układy zbiorowe pracy, czy promować dialog społeczny, aby zapewnić równomierny rozwój gospodarczy i społeczny. Dialog społeczny jest fundamentem demokratycznego i bardziej sprawiedliwego modelu relacji pracy. Pozwala na konstruktywne rozwiązywanie problemów, zapobieganie im, tworzenie wspólnych polityk społecznych pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami. Oczywiście taki efektywny dialog społeczny wymaga wzajemnego szacunku i zaufania i to wynika z mojego doświadczenia jako działaczki związkowej na rynku pracy. Musimy tutaj w tym temacie jeszcze wiele zrobić. Jeżeli chodzi o największe zagrożenia, postrzegam, że największym zagrożeniem jest nierównomierny rozwój gospodarczy, rozwój regionalny, dotykający zwłaszcza małe i średnie miasta. Wykluczenie komunikacyjne, wykluczenie transportowe jest poważnym problemem. Sama jestem z małej miejscowości, która ma 6 000 mieszkańców i tak naprawdę jeżdżą tylko 3 autobusy w ciągu dnia do najbliższego, większego miasta, gdzie jest szpital, gdzie znajduje się urząd. Więc to jest ogromne zagrożenie. Do tego dochodzi fakt, że młodzi ludzie wyjeżdżają do większych ośrodków, ponieważ borykają się z problemem braku perspektyw w małych miastach. Dodatkowo Polska zmaga się z wyzwaniami demograficznymi, takimi jak starzejące się społeczeństwo i niska dzietność. Polecam przeczytać raport Instytutu Pokolenia o przyczynach niskiej dzietności i bezdzietności w Polsce, najlepszy, który przeczytałam w tej tematyce i jedną z przyczyn, dlaczego kobiety, w ogóle młodzi ludzie, którzy mogliby zdecydować się na dziecko, nie decydują się na nie, jest zamieszkiwanie w miejscowościach, które znajdują się powyżej 100 kilometrów od rodzinnej miejscowości. Potrzebujemy rosnącej roli spółdzielczości, która może tworzyć atrakcyjne dla młodego pokolenia miejsca pracy z poszanowaniem praw pracowniczych, z udziałem pracowników w procesach decyzyjnych, a także dostosowane do lokalnych potrzeb. I takie spółdzielnie, takie inicjatywy mogą ożywić te małe i średnie miasta, które borykają się właśnie z wspomnianym problemem braku perspektyw. Rozwiązaniem dla miast, które my stworzyliśmy w PLZ Spółdzielni, mogą być chociażby spółdzielnie rozwojowe, czyli takie spółdzielnie, których celem jest wykonywanie zadań kluczowych z punktu widzenia danej gminy, jak na przykład dostarczanie energii, remontowanie budynków, ale też dostarczanie pracy opiekuńczej, opieki nad osobami starszymi czy dziećmi.
takie spółdzielnie mogą być elementem, który będzie wyrównywał nierówności społeczne, ale także może włączyć nieaktywne zawodowo kobiety na rynek pracy, które chciałyby na przykład wrócić na ten rynek pracy po urodzeniu dziecka. I nazwa tego typu spółdzielni jest nazwą zwyczajową, którą stworzyliśmy i która odnosi się do ambicji tego typu podmiotów. Korzyści z cyfryzacji w Polsce także nie są szeroko wykorzystywane. Według indeksu DESI z 2022 roku Polska jest 4. najsłabiej ucyfryzowanym krajem Unii Europejskiej. I ten pomysł także powstał w gronie PLZ Spółdzielni. Najlepszą według nas metodą, poza jeszcze może jedną z metod, jest tworzenie domów technologii w bibliotekach publicznych i rozwój bibliotek publicznych, z których aż 65% prowadzi swoją działalność na wsi. Średnio dysponują tylko 2-3 komputerami i w takich bibliotekach publicznych, w domach i ośrodkach kultury, w domach jordanowskich mogłyby powstawać domy technologii. Ten pomysł jest zainspirowany fińską biblioteką Odi, w której można darmowo skorzystać z maszyn do szycia, ale także z studia podcastowego. I to mogłoby pomóc mieszkańcom tworzyć technologię, czy korzystać z innowacji, tworzyć innowacje lokalnie u siebie, eksperymentować w swoim mieście czy w swojej rodzinnej miejscowości. W PLZ Spółdzielni staramy się także zwiększać kompetencje cyfrowe takich podmiotów, które są w tyle trwającej właśnie transformacji cyfrowej, takich jak na przykład związki zawodowe, które nie miały odpowiednich zasobów albo też narzędzia technologiczne, które są obecnie na rynku, nie są dostosowane do ich potrzeb. Opracowaliśmy dla ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych, które w końcu zauważyło potrzebę cyfryzacji po pandemii, dwa narzędzia. Pierwszym z nich jest chatbot Nadzieja na platformie pracujgodnie.pl, który doradza w tematach dotyczących prawa pracy, ale też prawa związkowego i jest to bot konwersacyjny. Działa na zasadzie drzewa decyzyjnego. Zaczęliśmy pracę nad tym projektem w 2022 roku, więc było to jeszcze przed boomem AI i czata GPT, więc nie jest to chatbot oparty o sztuczną inteligencję, ale pamiętam, że w tamtym momencie, w tym 2022 roku, jak próbowaliśmy też wdrożyć, testowaliśmy tego typu model, to gdy pytaliśmy chatbota o to, jak założyć związek zawodowy AI, dostawaliśmy odpowiedź: spotkaj się ze swoim pracodawcą i przedyskutuj z nim swoje plany. Więc stąd pomysł w tamtym momencie na zdecydowanie się na drzewo decyzyjne i bot konwersacyjny, chociaż nie wykluczamy rozwoju tego narzędzia w przyszłości. Oprócz tego wdrożyliśmy aplikację PLZ, Platformę Lokalnych Zasobów, która służy do zarządzania lokalnymi społecznościami. Podczas warsztatów współprojektowania ze związkami zawodowymi z różnorodnych branż stworzyliśmy szereg funkcjonalności dostosowanych do potrzeb organizacji zakładowych. Między innymi, co ciekawe, okazało się, że taką największą potrzebą jest przeprowadzanie głosowań zdalnych i generowanie raportów z nich, więc aplikacja PLZ została wdrożona w około 40 ogólnopolskich związkach zawodowych. Mówię związkach zawodowych ogólnopolskich, nie federacjach, ale takich organizacjach, które posiadają filie w różnych miejscach w Polsce. Z różnorodnych branż, przez handel, usługi, aż po administrację publiczną. Dziękuję. Now I have the second round of questions. So I propose the reversed order. So Nadia, I have a question to you. You mentioned that you work with trade unions, and what role will they play in changing the country's current economic model? Związki zawodowe powinny odgrywać kluczową, ważną rolę w modelu rozwojowym kraju, żeby wypracowywać rozwiązania, które będą bardziej sprawiedliwe dla całego społeczeństwa. No, przede wszystkim poprzez
promowanie dialogu społecznego, o którym wspominałam. Związki zawodowe pełnią rolę mediatorów tak naprawdę między pracodawcą a pracownikiem, co powinno sprzyjać budowaniu bardziej stabilnych i harmonijnych relacji w miejscu pracy. Co ciekawe, badania wyraźnie pokazują, że najlepiej funkcjonujące gospodarki na świecie charakteryzują się silnymi układami zbiorowymi, wysokim odsetkiem pracowników zrzeszonych w organizacjach związkowych i wysokim poziomem współpracy między pracownikami i przedsiębiorcami. Dodatkowo miejsca pracy z silną reprezentacją związkową odznaczają się niższą rotacją pracowników niż te, w której to uzwiązkowienie jest niższe, więc ta działalność związkowa jest korzystna dla obu stron. Na pewno należy wzmocnić układy zbiorowe, czyli rodzaj porozumień społecznych zawieranych w drodze rokowań właśnie między pracodawcami a pracownikami reprezentowanymi przez związki zawodowe. Układy zbiorowe są powszechnie znane w krajach skandynawskich, takich jak Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia i w krajach skandynawskich układy zbiorowe pracy są silnie zakorzenione w kulturze pracy i tak naprawdę są bardzo często na poziomie danej branży bardziej korzystne niż zapewnienia ustawowe. Tutaj też warto podkreślić, że to jest duże wyzwanie, z którymi związki zawodowe obecnie się borykają. Tylko 6% dorosłych Polaków obecnie deklaruje działalność w związkach zawodowych według najnowszego badania CBOS-u z 2021 roku i od roku 2006 ten odsetek utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie, a w 1991 roku tak naprawdę co 5. Polak deklarował tą działalność związkową. Może być to związane z represjami, które są nakładane na związkowców, które są niezgodne z prawem, jak zwolnienie Magdy Malinowskiej z Amazona. Więc to jest duże wyzwanie, z którym my się obecnie borykamy. Widzimy jednak, że aż 61% młodych ludzi według tego samego badania postrzega działalność związkową jako korzystną dla kraju, więc jest tutaj potencjalne spore grono na przyszłych działaczy związkowych, ale też innym rozwiązaniem może być wprowadzenie rad pracowniczych, które mogą zastępować związki i które reprezentują pracowników w firmie, podobnie jak związki biorą udział w podejmowaniu decyzji. W Niemczech istnieje silny system współdecydowania, w którym dużą rolę pełnią właśnie rady pracownicze, zwłaszcza w sektorze przemysłowym i w dużych zakładach pracy. Więc podsumowując, uważam, że związki zawodowe powinny być kluczowym podmiotem, wspierając i promując dialog społeczny, a także mogą się przyczynić do zbudowania prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego opartego o współpracę i demokrację ekonomiczną. Dziękuję. Thank you. And now to Michał, I have a question. So proposals for economic change are sensitive issues since they always have an impact on the state budget. Do you see any chance of change without, for example, additional taxation or increasing the budgetary debt if we were to move away from the growth-based model? So what recommendations do you have for fiscal policy? Thank you for this question. I really strongly believe that the fiscal policy is the maybe it's like me. I'm biased because I researched this topic a lot, but I really think that fiscal policy is the main tool that we will have to use to develop more sustainable economic model. Okay, and I really don't think that focusing on reducing growth is the most important thing, but it will come up eventually, because what's the most important is like helping in reduction of the material and energy footprint and the social footprint of the economic model that we are trying to make more sustainable. And well, how to do that is a big question, and there's this like classical typology of the functions that public finance can provide, and one is allocation, distribution, and stabilization of the economy. I would focus on the first two
because I believe they are very important, but they are interdependent in a very, very complex way. For example, like to think about going into a more sustainable economic model, we need to think about reallocating reallocating capital, reallocating the productive power of the economy towards like the activities that have that are less material and energy dependent, and this provides for a strong development of public services. Okay, most of all transport. Yeah, well again, thinking about being in Dąbrowa Górnicza makes me think about how to like make people like want to live and stay here instead of going into Katowice, Krakow, Poznań, Wrocław, whatever. Yeah, and to do that, first of all, we need to provide them with decent jobs. There's a role for job guarantee, which is state funded, to be honest. Yeah, and we need to think about like. Making all the supply chains, especially the energy and the material supply chains, shorter, so localizing the provisional systems, okay? And in order to do that, we have to think about localized energy provision, so local cooperatives would be very important, and localized transport, public transport, because let's face it, it's much less energy dependent and material dependent than private transport, okay? And last but not least, the energy transformation. We have to become less dependent on the fossil fuels, and well, we have to cut down to zero, to be honest, the use of the fossil fuels. And in order to do this provides for enormous costs, and the distribution of this cost is like the most important thing that we should be focusing on for me. And this provides for the second fiscal function, which is distribution. Because think about it, like the government has to finance all those like new infrastructure and new public services, then job guarantee and things like that. If it does it by raising debt and deficit, it provides for some difficulties, because one thing is it's probably will gonna affect growth of GDP. So it's gonna make us not less energy and material dependent, but more so. Okay. So for example, once you put a lot of money into new sectors, you will provide them with the incomes, especially the capital. So the profits will rise. The incomes that will make it possible, for example, to invest in more energy intensive industries. So there's this kind of Jevons effect, okay, the rebound effect of making the energy cheaper, okay. But at the same time, the old energy, the fossil fuel energy, will become more expensive. So the prices will rise, and who will this affect? This will affect mainly the poorer people, the people that have to like go from the periphery of the big cities to the centers, for example. If we don't target this, this will provide for like a populist movement, the counter movement against the transformation. So in order to do this, it's impossible to not think about the progressive taxation, okay? And the most important point that I want to make is that once we try to put all this new money into the productive sphere, we have to manage the distribution of the benefits and costs. And most of this money will go to the banks, to the capitalists, and will provide for more profits. So basically, what we have to do is we have to introduce the wealth tax, for example, and more progressive income taxation. Well, the wealth tax would be another way of saying
to taxing the rentiers. Okay, I'm rambling a little bit, so I'll stop here. But the most important things are two. One is to localize the provision of goods and services, and in my view, this is absolutely impossible without making the taxes more progressive. Okay, thanks. Thank you very much. So that reminds me of Nancy Fraser's famous triangle: dignity, agency, and distribution. Yes, so this is of course important in case of inequalities. All right, now Marcelina, in the spirit of localization, you're very active in cooperatives. Do you see the chance to break through into the mainstream of this idea? And do you think they will play a major role in the economy in the future? I hope so, for sure. The cooperative republic described by Edward Abramowski is ultimate dream. But it's not that easy, of course. And just to mention, because you introduced me as founder of two co-ops, it's not exactly true. Because one co-op that operated under a foundation, it was a process of excubating, I like this word, excubating a cooperative. And it was a successful process, but there is another process and we are still in it. So to create another cooperative, which is the circular economy, community-based circular economy idea. And from my experience, it is really tough process. As I observed, the one cooperative that was excubating under foundation and facing all the challenges, all the group challenges, but for sure mainly regulation challenges. The cooperative law, cooperative regulations are really complicated, and it's not only in Poland. I observe it in whole Europe, actually, that young cooperators are leaving their co-ops and going a little bit maybe up to address systemic challenges, so to change cooperative law, to change regulation, to simplify it. So, for cooperatives to become mainstream, we need for sure institutional support, as for example simplification of regulations. And we say that we have a new wave of cooperativism. It is really nice promoted, and this is nice, but this is, from my knowledge, at least second wave of cooperativism after transformation, and the previous one wasn't able to push cooperativism to the mainstream. So what is needed more to develop it and to become more recognizable? And I believe it's Principle 5, cooperation between cooperativism. As cooperatives are not only for profit and they are addressing different issues, they are not as much competitive on our market as I would wish for. And it seems that it's not always a sustainable model for young people to work in. And my heart breaks every time I see a young person floating away from cooperative sector. But it happens, and what we can do to stop it, I believe it is greater cooperation between co-ops. And we have a nice example of a Czech Republic
activities, and they are building a federation of co-ops that could help other cooperatives to make it just like that. So this is another, beside institutional support, cooperation between cooperatives, I think it's the second crucial factor for cooperatives to become mainstream. And we know that it is possible, since we know Basque Country is in majority organized cooperatively. So this is a nice example that shows us that it can be done. But for sure, institutional help of state is necessary. Yeah. And the second question, so yeah, and I would mention also principle 7, so like community care, because it's also like if we care about communities, we also care about other cooperatives. And for sure, I would love to see it as a major organizational model, since it has capacity, I believe it has capacity to overcome distinction or the dichotomy between like for-profit enterprises and non-profit organizations. It joined the two of them. It very much of simplification, but right now it's like for-profit businesses are making damage to our environment and creating social issues, while non-profit organizations are addressing those issues created, it's a simplification, by for-profit enterprises. And if we consider cooperatives as both having social impact, also environmental impact and economy impact, they have the power to overcome this distinction and make development more sustainable. Thank you. Thank you very much. So now we have discussed trade unions, a bit taxation and locality, and cooperatives. So now, last but not least, the question to George. In the morning, you presented also the issues with housing, so I will go deeper into that. We have a number of problems in our country related, among other things, to the fact that many people invest in real estate that stands empty or is built for short-term rentals. And at the same time, young people are saddled with 30-year loans, so they are dependent on wage labor for the rest of their lives, not rebelling, trying to make ends meet. Are there any solutions to this situation? What does it look like in the UK? Well, it doesn't look pretty in the UK, to be honest. I probably wouldn't look to us as a good example, although the new government is promising some big changes. I think with the housing market, we've fallen into this trap of believing that housing and land are just like normal commodities, that if the demand for them increases, the market will supply increased units and to such a point that an equilibrium price is reached where supply meets demand, and we can have a sort of smooth adjustment with some shocks, but overall we will come to an equilibrium. This is simply not how the housing market works. We are talking about a commodity, land essentially, which does not obey the standard rules of supply and demand. It is a commodity that is inherently limited in supply. People want to live in the same kinds of places. They want to live near decent jobs, near decent schools, near in a place with a nice standard of living, parks, whatever it may be. So there is always an inherent limit to the supply of this good. And now, of course, we have seen
more recently, I've done a study of the UK's housing policy and the plan to build 300,000 homes a year and very limited retrofit policies. And what that study showed is that if we carry on with this policy, we will use up the UK's entire carbon emissions budget to 2050, aligned with the 1.5 degrees Paris target, leaving no emissions for any other sectors in the economy at all. Because the construction sector and the operational emissions from housing, the heating of housing in particular, are incredibly carbon intensive. So we have to completely rethink our approach to the provision of housing. We have to think about the housing problem as not so much a supply side problem, a quantity problem, but as an allocation problem. It's a problem of how do you most efficiently allocate the existing inherently limited stock of real estate, of property that we have. Now, I think the places to be looking for examples of how to do this are cities like Barcelona, for example, where the municipality has led a fantastic and forward-thinking program where the local authority has right of first refusal to buy any new property that comes onto the market and convert it into social housing, affordable housing. So they have bought thousands of homes that were previously privately owned or privately let and converted them into affordable homes, which typically will be much more efficiently occupied than private homes. They have prohibited Airbnb completely from the city. They have given a lot of new funding to cooperative housing groups to really scale up their housing, including granting them subsidized land, which is often the biggest barrier for cooperative housing groups and community land trusts, and models which essentially don't privatize land rents in the way that standard home ownership does. And so, you know, it is possible to do this. And I think it's true that we need to look to regions and cities. The Basque country, myself and Mateus have just come from Bilbao, a conference in Bilbao where, you know, the quality of public infrastructure was far superior to anything in the UK. And of course the Basque country was the only country in Spain, is the only country in Spain which collects its own taxes and fully reinvests those taxes in the area where they live. So from a kind of high-level policy view, I would encourage states to devolve tax-raising powers to the localities and to regions as far as possible. Allow them to raise taxes on property, particularly on the more wealthy homeowners, to dampen that demand for housing as a financial asset, and to seek ways to convert existing underutilized property and really move towards a housing market where we provide for housing need rather than housing wants, which typically will include this demand for housing as a financial asset and a store of wealth. Szanowni Państwo, mamy jeszcze przestrzeń na pytania. Widzę, że tutaj jest jakieś pytanie z przodu. Także może zbiorę 2 pytania z sali. Dobrze. Także tutaj są 2 pytania. Pierwsza zgłasza się pani w białej bluzce i z tyłu, tak? Też się ktoś zgłaszał? Zaraz za panią? Z przodu. To kto pierwszy? Tutaj pani. Ja chciałam podziękować pani Nadii, że odważyła się mówić w języku polskim. A teraz wytłumaczę dlaczego. Mówicie państwo, że nie chcecie ekonomii neoliberalnej. Mówicie, że należy odrzucić władztwo wielkich korporacji technologicznych i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony bardzo łatwo przyjęliśmy bez potrzeby, co zaraz nawiążę, język angielski jako wiodący w tej sesji.
Ja rozumiem, że mamy gościa, który mówi w języku angielskim, ale większość z sali, bo rozumiem, że to nie jest konferencja międzynarodowa, w której każdy przyjechał z innego kraju, tu większość jest Polaków. Ja rozumiem, że są pewne wymogi uprzejmości, ale jest też tłumacz. Podejrzewam, że równie sprawnie tłumaczy w obie strony. Co więcej, na poprzedniej sesji było mówione, że w waszej koncepcji głos ma się liczyć każdy tak samo partnersko. Wyszło na to, że głos pana profesora jest ważniejszy niż innych osób na tej sali, skoro mówimy po angielsku. Dodam, że nie jestem piątą kolumną, ani koniem trojańskim. 7 lat temu wydałam książkę pod tytułem Ku zmianie paradygmatu gospodarowania, więc akurat kwestie ekonomii społecznej, wspólnego dobra i tak dalej są mi bardzo, bardzo bliskie. Ale naprawdę uważam, że jeśli będziemy przyjmować nawet takie drobne rzeczy z uszami po sobie, to nie będzie żadnej regeneracji. Przepraszam, że to nie było pytanie. Dziękujemy. Dziękujemy. Weźmiemy pod uwagę w przyszłorocznym organizowaniu regeneracji. Dziękuję za tę uwagę. Dziękuję. To ja w takim razie w języku polskim sformułuję moje pytanie. Pierwsze pytanie mam, jeżeli chodzi o spółdzielczość. Model spółdzielczy wiąże się też z wyzwaniami, które historycznie były zidentyfikowane, na przykład niższą stopą inwestycji w takich przedsiębiorstwach spółdzielczych, na przykład w Jugosławii, gdzie ten model był bardzo powszechny. Czy państwo jako właśnie to Stowarzyszenie Międzynarodowe Spółdzielcze myślicie o takich zmianach instytucjonalnych wewnątrz modelu spółdzielczego, żeby on rzeczywiście mógł być konkurencyjny w gospodarce jednak kapitalistycznej, zdominowanej przez własność prywatną, być może też wychodząc poza ten jeden rodzynek, jakim jest, prawda, Mondragon i kraj Basków. To jest moje pytanie, jeśli chodzi o model spółdzielczy. Drugie mam pytanie, jeżeli chodzi o podatek majątkowy. Tutaj dwóch panów dyskutantów te kwestie poruszyło. Ja mam pytanie, czy uważają państwo, że lepszy model to jest taki podatek majątkowy od wszystkich aktywów netto, czy bardziej być może to, co pan profesor w swojej prezentacji, w swoim wystąpieniu przedstawił, tak zwany land value tax, czyli podatek wyłącznie od wartości rynkowej gruntu, który też tak jakby zachęca do takiego produktywnego wykorzystania tego gruntu, ale co za tym idzie, nieopodatkowane pozostają na przykład wówczas aktywa finansowe. Czy tutaj mają panowie jakieś stanowisko, który z tych podatków byłby lepszy? Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze taki młody pan z przodu siedział, się zgłaszał wcześniej. To mikrofon i to już będzie ostatnie pytanie. Bardzo przepraszam, ale też tutaj. To jest, a gdzie jest kto, znaczy młody pan albo młoda pani? O tutaj, zgłasza się z przodu. Nie mamy tutaj żadnych uprzedzeń. Dziękuję. W Polsce 86% osób żyje w mieszkaniach i domach, których są właścicielami. Dla porównania 65% osób żyje w takiej sytuacji w Wielkiej Brytanii. Patrząc tylko na tą statystykę, wygląda na to, że Polska radzi sobie znakomicie, jeśli chodzi o kwestię mieszkalnictwa, ale tak jak też widać w tej dyskusji, nie pasuje to zupełnie do postrzegania tego w dyskursie. I to jest pytanie do pana profesora. Jako badacz, jakich metryk powinniśmy używać, żeby lepiej oddać ten problem niż sam stosunek własności? Dziękuję bardzo. Zamkniemy tę rundę pytań. Proszę teraz prelegentów o odpowiedzi. Michał? Ja po pierwsze bardzo dziękuję za komentarz o języku polskim. Czuję się nieco taki niekomfortowo w związku z tym, ale absolutnie go przyjmuję i myślę, że to jest bardzo dobra uwaga. Jeśli chodzi o podatek majątkowy, mnie się wydaje, że to jakby pewien model logiczny, który mam w głowie, idzie od strony wysokości długu publicznego przez dochody z długu publicznego, tak? Których dystrybucja jest taka jak dochodów z większości aktywów finansowych, czyli bardzo nierówna, tak, w stronę tych, którzy są najbogatsi. Więc powiedziałbym
podpowiedziami Kaleckiego sugerowałbym jednak wprowadzenie podatku od całości majątku, w szczególności od majątku finansowego. Częściowo to oczywiście jest, jak na przykład podatek bankowy w Polsce to częściowo jakby obejmuje. Natomiast wydaje mi się, że tutaj te dochody, one powinny być w większym stopniu opodatkowane, co też przyniesie pewną korzyść, bo nie ma wątpliwości, że mnie się wydaje, że nie ma możliwości przejścia bardzo, bardzo ambitnej transformacji bez zwiększenia poziomu długu publicznego. Tak? W takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia, zachowując, prawda, zasady neoklasycznego ustalania stóp procentowych, które dla Polski jako kraju, który operuje swoją własną walutą i stara się utrzymać jej poziom w jakichś stabilnych ramach, jest istotne, to po prostu efektem będzie po prostu bardzo szybki przyrost odsetek od zadłużenia, co oczywiście może powodować pewne, prawda, sprzężenia zwrotne, tak? Może zwiększać dalej dług i tak dalej. No i sugestia jest taka, żeby zatrzymywać to poprzez właśnie opodatkowanie zwiększającej się wartości aktywów finansowych, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że nie jestem przeciwnikiem opodatkowania katastralnego, czyli opodatkowania wartości nieruchomości, bo wydaje się, że tutaj jest właśnie drugi obszar tej renty, którą uzyskują ci, którzy mają po prostu dostęp do zasobów. Dziękuję. Marcelina? Dzięki. Ja powtórzę pytanie, żeby się upewnić jeszcze, czy dobrze zrozumiałam. Chodziło o to, czy w federacji, tak, międzynarodowej i są jakieś ruchy, które doprowadziłyby do zwiększenia konkurencyjności spółdzielni. Tak? Odpowiedzi na wyzwania, które historycznie pojawiały się w modelu spółdzielczym, na przykład Więc Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jest federacją, która zrzesza kolejne federacje regionalne. Z kolei regionalne federacje zrzeszają krajowe federacje, a krajowe federacje zrzeszają spółdzielnie. Z mojej aktywności, która w zasadzie rozpoczęła się od współpracy z Międzynarodowym Związkiem Spółdzielczym, raczej zauważyłam, że koncentrują się oni na wzmocnieniu całego ruchu, na zwiększeniu rozpoznawalności tego modelu i na umocnieniu wartości, jako że też nie tylko w Polsce identyfikują, że duże spółdzielnie troszkę bardziej jednak przypominają korporacje niż spółdzielnie. Jeżeli chodzi o zwiększenie konkurencyjności, ja nie zauważyłam jakichś ruchów, które by podejmował Międzynarodowy Związek Spółdzielczy. Być może licząc na to, że takie wzmocnienie jest po stronie państw i polityki kraju, tudzież programów wzmacniających ekonomię społeczną, tudzież spółdzielczość. Więc krótka odpowiedź, ja takich ruchów nie zauważyłam, raczej idzie właśnie w stronę umocnienia wartości, powrotu do tych wartości, rewizji ich i na tym się koncentrowały ostatnie lata wysiłków Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, żeby właśnie zrewidować jeszcze raz te wartości i założenia ruchu spółdzielczego. Dzięki. Yes, so maybe I'll just quickly comment on the co-ops. The state can do a number of things, I think, to support co-ops and scale them up. They can use cleverly designed public procurement rules to favor cooperatives when they're, paying for, school dinners or other forms of public services. They can favor them with adjustments to taxation. Of course, you need to ensure that this all lies within European competition laws and state aid. But there are steps that can be taken, I think, to essentially recognize the fact that co-ops are providing, in some cases, a more efficient service to the economy. I think
your question on housing and home ownership, there's been quite a few studies looking at whether the level of home ownership is correlated with higher levels of growth or employment or productivity. And the answer is basically there isn't any sign of any relationship there. Some of the most successful economies we have, Germany, Switzerland, Austria, they have very low levels of home ownership, under 50% for most of the 20th century. An economy with a more mixed tenure system, i.e. where you have quite a lot of people renting and you have cooperative or sort of third sector housing and social housing, tends to be an economy which allows for more efficient allocation of labour geographically within the economy. So it's obvious really that if you have more people renting and more rental homes available, it's easier for people to move to that part of the country where they can earn the highest returns. And essentially this is sort of mainstream economics. You must ensure that the skills of the country are allocated most efficiently, and actually home ownership mitigates against the free flow of labour within a country. So the fact that Poland has an 86% level of home ownership, it does not mean in any sense that is necessarily a good thing. It's a legacy, I think, to some extent from Poland's past as a communist country and the sort of privatization process. So I think Poland should be moving towards a more balanced tenure system. But it's very important that the rental market is a market that people can view as a sort of long-term option, as they do in Germany. In Germany, people move into rental homes, bring up families, never own homes. There's no problem. It's the normal thing to do. The state has very strict rules. You cannot be thrown out of your home. There's rent regulations of various forms. So that needs to be introduced, I think. Just on the taxation question, I think there's a sort of, in an ideal world, you would, of course, have a tax on all forms of wealth, and of course it's very important to tax financial assets as well as property assets. In the sort of reality, in the real world, it tends to be quite easy for people to sort of obfuscate and hide their financial assets, or at least much easier to hide those assets than to hide real estate and land, which inherently is kind of harder to hide because it's just sort of for obvious reasons. In fact, the reason that banks like lending against property is exactly the same reason. You can't hide it. Its value goes up over time. So it is a very good form of taxation. And of course, the classical economists, particularly Henry George, felt that it was by far the most important source of taxation. However, I wouldn't go as far as him and suggest that a land value tax is the only kind of tax we need, because you do need to try and capture rents from other sectors. Thanks. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za przybycie na nasz panel i brawa dla moich prelegentek i prelegentów.